Siyempre para sa akin, kinakailangan na may pamilya dahil katulad ng sinabi ko sa iyo kanina, ito ay isang maliit na asosasyon o samahan kung saan malaking bagay ito para sa pagbuo at pag-unlad ng isang samahan o isang bayan katulad ng ating bansa. Para sa akin, ang pamilya, dito natutunan ng tunay na buhay, pagkakaisa at pagmamahal. Unang-una, wala kang tatakbuhan kung wala kang kasamang anak o magulang. Para sa akin, yun ang pinaka-importante sa lahat. Pag may problema ako, sila yung tinatakbuhan ko. Kahit wala na akong tatay, sa nanay ako tumatakbo pag may problema. If I were to consider these days and before, napakalaki na ang kaibahan kasi ang solidarity ng pamilya nung una, makikita mo na ang mga bata kasama ng mga nanay, mga magulang, mga tatay, ganyan. Pero sa ngayon, iba na ang sitwasyon Ang mga bata katulad na lang sa amin, di ba? Ang mga anak ko dati kasama ko yung mga yan pag nagsisimba. Ngayon, hindi na kami na lang mag-asawa na lang nagsisimba. They go on their own ways na yung gusto nilang gawin. Noon, ang mga magulang ko syempre napaka-istrikto. Tapos, hindi lahat ng bagay na ibibigay nila sa'yo ngayon. Ngayon, ang mga maanak na yun, matitigas ang ulo. Kailangan, pag may hinihingi sila, kailangan ibigay. Sa tingin ko, nagre-reflect kasi maraming nakaka-relay sa programa na nung mga yun nakaka-relay sila. Nakaka-relate naman po sila kung ano po nangyari. Kasi di ba mayroon pong bakla or yung parehas ng kasarian nagkasama. Kaya pwede po, nakaka-relate po sila kasi nasa tama na silang edad. Siyempre, karamihan yung mga kaibigan ko dito. Minsan nagsishare sila sa akin na yung mga asawa na nangangaliwa. I love that's true. Oh, please don't leave this way. I'm sorry. I can't survive another day. なんだよ。どういうこと？後で話す。アリスさんは大事な人なんだ。大事って金づるってこと？おい。ちょっと待ってくれ。やめろよ。やめろって。ゲームオーバー。Tak balik raya. Kerja? Tak apa. Mak faham. Baiklah. Hai, Dik. Kat mana ni? I sekarang kat rumah Mak. Abang tengok apa Mak buat ni, bang. Okay, come on, let's sleep. Wait. Last three. Last? Hindi kaya makaka-apekto ang lahat ng ito sa family time natin. I do. I'm sorry sa nangyari kanina. Hindi niyan mauulit, I promise. Okay lang. Pahinga na tayo. Susunod ako. Tapusin ko lang to. Yeah, let's sleep now. Okay. For as long as I can remember, there was just my father and me. Working nights often took its toll on poor father. I could never be angry with father for long. He knew just what to do to cheer me up. As I grew older, getting what I wanted became less easy. This was hard to understand, especially for a young lady
on a first date. उम्र क्या है लड़के की? कोई 12 साल का होगा। सुधरोगे नहीं तुम लोग। पहले खुद गलत करते हो, बाद में रोते हो। बच्चों से काम कराना गैर कानूनी है। मैडम, हम अपने बेटे से काम नहीं कराऊंगा तो किससे कराऊंगा? स्कूल भेजो बच्चे को, पढ़ाओ लिखाओ, बच्चा बड़ा हो के कुछ बने। मैडम, धंधा बहुत मंदा चल रहा था, पैसे की बहुत जरूरत थी। Mami, tignan mo, I painted you. Don't play with your food. Oh, sige. Sige. Don't worry, Mami. Okay lang ako. Isang linggo kong ginawa to, pinaghirapan to! Yaya, dali mo na yun sa kwarto niya! Mrs. Chong. Yes? Ay, sorry. Ako tagal na timpi iyo 22 years na. Huwag mo akong sisigawan. Asawa din ako ni Elton. Ay! Buha ka! Yung ilong ko expensive yan! Ay! Kiss me! Stop! Ay, Jonah! Look! Sus! Ginoo! May bagong alien si Elton. Mahal ko ang papa niyo. Mahal niyo ba si Mama? Oo naman. Eh, ang mama ko, mahal niyo rin? Magkaiba kayo ng mami? Asa ngayon kasi, pag titingnan natin talaga, ang laki na ng pinagbago ng concept ng pamilya sa buong mundo. And even today, iba-ibang situation, no? Even in the world, and even how we feel or in our Philippine experience. So there are a lot of what we call different situations sa loob ng pamilya. For example, one of the things, the factors of these different situations is parang buhay na yung tinatawag natin widespread practice of cohabitation. Meaning to say na nagsasama, pero hindi naman not leading into what we call marriage or marital life. Parang okay lang, parang hindi na yung mauuwi sa pagsasama. Basta hindi na mauuwi sa pag-asawa, but rather for so long as they live together, then that's it. Not leading into marriage na sinasabi. So, isa yun sa mga factors na napakalaki na pagkakaiba, yung parang mayroong shift in the way that we understand a family, particularly what marriage is. A marriage that leads to a family. Alam mo, ang nanay ko at saka ang tatay ni Kuya, hindi mag-asawa, no? Ngayon, nag-split sila. Tapos, ang tatay ko at ang nanay ko ay naging magkaganon. Naging mag-asawa? Eh, hindi na pwede yun. May asawa na eh. Hindi po mag-asawa. Tight lang. Nagsabi ng mama ng tatay ko, mag-asawa lang sa kama. Ano pa talaga ang pamilya? Di ba dati-rati, si babae, si lalaki, mga anak. Ngayon, even when we speak of family, parang okay lang ba yung, can you consider parang same-sex marriage as family? As if man and woman living together? Parang ganun yung mga pagbabago na nangyari. Here I was thinking na nung bababae ka. When in fact, iba naman pala ang hinahanap mo. And then meron tayo sinasabi na new mentality, new situations that we can consider not even single-parent mentality, single-parent family. Na okay lang, di ba? Minsan, okay, magkaanak lang ako, masaya na ako. Pero the point is, parang pag may anak ako yung nanay, tapos yung anak ko, kami lang ang pamilya. There is that absence of walang tatay. Parang single-parent family. Wala ng bantay! Good. Uwi! Pawis ka na naman, paliliguan na naman kita bago ka mag-assignment mo. Sinasabi ko, kapag nag-aral ka na maigi, scholarship sa magandang college. Yun naman sinasabi mo kapag kumakain tayo.
All he wanted was the best for his son. In-advance ko muna yung commission mo. Alam kong kailangan mo. Isip mo, talikod! 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 Sabi sa'yo, ha? 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 Their everyday struggles bind them together. Bakit? Wala naman sa tono eh. Of course, yung polygamy na marami. Kasi may mga babaeng papatos sa lalaki kahit na alam nilang hindi pwede. Kaya kabit ang tawag sa kanila kasi daig pa nila ang epoxy kung kumabit. Kaya querida, kasi mga kri. Kaya mistress, kasi nakaka-stress. Hindi ko sinasadya. Hindi mo sinasadyang dalawa kami, ha? Sinabi mo, ako lang! Ako lang! Nangako ka sa akin! Mahal ko si Adrian, akin sa akin lang siya! Walang sayo, Nicole! Akin lang ang asawa ko! Tapos, in other countries, of course, no, especially in South, I think very evident ito sa South Asia. Like for instance, the idea of the places like India or itong mga Sri Lanka, yung bang naririnig nyo yung merong mga dowry system or dowry system na parang para makapag-asawa ka, kinakailangan merong pera para mabinibili yung pag-aasawa. So with this, nababago ibang pananaw. Parang hindi na tinitingnan nila yung value of using the money in terms of establishing a real family. But then, tinitingnan na yon as parang a commodity. I always said, I will not marry and be sent far away. But our father chose me an educated man, living abroad. My sister would stay, I would go. If Allah wanted us to ask questions, He would have made us men. And then, movements also in the society and even affecting the church, that there are a lot of feminist movement that is hostile to the church. Na ibig sabihin, hostile to the church in the sense na hindi na nila nakikita, parang para sa kanila, hindi yun eh. Yung bang sinasabi niyong pamilya, we don't feel like that, no? Hindi yun yung pananaw namin. So, this is for all the independent ladies. Tapos meron din tayo nito, isa sa nakakaapekto sa pamilya is because of the movements in the world. Parang rampant migration na tinatawag. Migration not only brought about or as a result of what we call tinatawag natin na employment or even yung from economic reasons but even sometimes cultural reasons. Pag may mga nagkakagulo-gulo, nag-aaway sa isang bansa, the feeling of hopelessness, lumilipat, nagpupunta sa ibang bansa. And so therefore, the family is affected. Starting next Monday, Mrs. Biglain is taking over this class. I will be going to London. She makes punas the pet of the older people there. Tanong mo kaya, harap ko sana ako pag tinanong niya ako, Ma, ano po ginawa niyo sa London? Ano sasagot ko sa kanya? Nagpa-picture! This job means so much to me. You have no idea what I've had to give up to get this thankless job. That I had to leave my son back home. But I'm doing this for him because I want him to be somebody. I care about my job, sir. I care about you. Kung si itong pamilya lilipat sa ganito, so naapektuhan din yun yung tunay na pamilya na supposedly they establish a sort of stability from within na naapektuhan because of that rampant migration. That is one also of the new situations that is happening in the world today vis-a-vis or pertinent to how we look at, for example, yung isang pamilya. To make it worse, because of such movements, because of such parang understanding and ideas propping up or coming up, nagkakaroon din na affected not only yung within the family, yung maliliit na pamilya,
lumalawak din ito even going to that of the legislation. And what I'm referring to is even pinag-usapan sa parliament, yung pinag-usapan sa kongreso, pinag-usapan ng gobyerno that they would like now to legislate laws or whatever you call it, code or whatever, that is hostile or that we can consider very much in contrary to what the original intention of what family is all about. Ang pamilya, klase, uri ng pamilya, the kind of family the church wants to be, ay unang-una based on what we call the biblical family. And what is that all about when we speak of the biblical image of the family? It speaks about the creation, when God created the world, and with that creation, there is that element of love. To the extent that the family envisioned by God must be based also on that same love. Yung pagmamahal ng bawat isa sa loob ng pamilya, mag-asawa, an appreciation of the beauty of love. Na yung may puwang pala yung pagmamahal sa loob ng pamilya, that love is still very important component doon sa loob ng isang pamilya. Pag-ibig mong tunay hanggang langit. Sa isang pamilya ay considered na simbahan na domestic church. And what is that all about when we speak of domestic church? That meaning to say that the love that we experience ng pagmamahal ng Diyos must be made present inside the family. Meaning to say, making it present not only parang enacting it or rather parang acting on it, na parang dramatizing it, but rather making present ng pagmamahal ng Diyos na mararamdaman sa loob ng pamilya. And when we speak of making present, that is what we call the loving or the saving love that God has shown to His people, to the whole of creation, that each family must also do the same to each other. And that is part of what we call yung mission ng simbahan. Na itong tinitingnan ng simbahan na bawat pamilya kabahagi ng patuloy na misyon ni Jesus ng pagliligtas sa sanlibutan o sa sambayanan sa pamagitan ng tinatawag making present that love, yung pagmamahal na sana maramdaman ng bawat isa sa loob ng pamilya. What's this? Bonsoir, Mommy. Bonsoir, Daddy. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le dîner est servi. French. This feels like our first date. Para ma-video mo siya at nang mapanood naman ng tatay mo. Hindi ba, Dad? Oo nga naman. Anak, i-upload mo naman sa YouTube para mapanood ko. Baby boy, galingan mo ha. How easy it is for us to forget how to smile. It's easy to forget. Papa, dali sumiya pa. Say, iyak mo ang tulay. Uliyak ka ni Sake. But it's even harder not to love.
爸妈。阿爸阿媽食飯。仔，食飯。Family is forever.